Ma? Nagsabat ikaw? May message si An-An si imo? Ma? Oo, may message si An-An sa imo. Ambali An-An sa imo, mao. Una sa tanan, gusto ko nga masadya ka sa adlaw nga ini. Kay i-celebrate naton imo birthday kag imo continue nga pag-ayo. Happy birthday. Di ba? Ambali An-An sa imo, kapamati ikaw? Oo. Sa beautiful and fighter ko nga lola, happy birthday. Lula, I wish you lifetime smile, love, and happiness. I appreciate you in my life, and I also pray to God that He can grant you long life and good health. More blessings and more birthday to come. We always stay together and through everything, just a birthday message for one of my kindness and beautiful lola. Ang gwapa si mama. Ay, oo. Gwapa mama? Sabat be? Ay, oo. I'm so blessed and grateful for having you as my lola. And this is the best thing happens to my life. Is loving someone like you. I'm not just happy for your day. No amount of birthday wishes, greetings, messages, express of words that amount of genuine love, care that I have for you. I love you, Lola. I hope you will enjoy your day with a lots of love and blessings. You mean a lot to me. So, ano yung yambal? Ano yung yambal sa birthday mo kay An-An? Gipadalaan ka ni An-An sang cake, flowers, 2,000. Wow! Kag balloons. Ano yung may hambal? Thank you. Abaw! Liwat abe? Liwat? Ano ang imo hambal? Thank you. Thank you, ubot ang balon. Oo, salamat An-An. Ay, oo, salamat An-An. Sa balutan na gabi? Abaw. Love ka ni An-An? Ay, oo, love ni An-An. Oh, love ni An-An.